Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo zamu gabatar da tutorial kan yadda zaka tura hoto ko bidiyo ba tare da nauyin shi da guba ta WhatsApp. Kasancewa in ka tura abu direct ta WhatsApp ko da yana da nauyin megabyte 100 ko kuma 1 megabyte, so in ka tura shi zaka ga ya dawo kilobyte. So yau wannan tutorial zai mai da hankali kan yadda zaka tura abu ba tare da kayi losing wannan nauyin nasa ba ko quality sa. Na farko bari mu bude gallery din mu. Wannan hoton za mu ga nauyin shi daga nan wajen yana da nauyin megabyte yana da nauyin megabyte 100 yana da megabyte 2.3 ina zuwa. Daga nan wajen in mun lura za mu ga akwai megabyte 2.99 wanda yake nuna cewa nauyin sa ya kai megabyte 3, wanda in muka tura shi ta WhatsApp direct to nauyin shi zai ragu. Bari mu ga wannan mun tura shi ta WhatsApp za mu ga cewa gaba ɗaya nauyin nashi bai fiye zama megabyte 1 ba. Bari mu yi searching wanda za mu tura. So na tura wannan hoton ya je shi. So bari mu duba nauyin shi constantly wanda ya je shi, wanda nauyin nasa zai iya kasancewa megabyte ƙasa da 1 ko kuma so daga nan za mu ga cewa nauyin shi a megabyte 3 nan ya zama kilobyte 43, wanda za mu ga quality shi dole ya ragu, bare kasance kamar wancan ba. Ina yi zoomin za ga ya fita wani dishi ko na makamancin wannan, wanda asalin hoton asalin pics din duk zoomin din da za ka yi za ga ya fita normal kamar yadda muke gani a nan wajen. Wanda wannan hoton na WhatsApp kuma za mu ga cewa quality shi ya ragu sosai kamar yadda muke gani a nan. So hanyar da za mu bi mu tura hoto ba tare da mun rage quality din shi ba shine za mu je mu kan wanda muke so mu tura wa hoton. Misali ina so in tura wannan hoton, in tura wannan contact din da nake kanta. So zan zo daga nan zan taɓa wannan abun. Daga nan akwai document, zan yi selecting document, zan yi searching na hoton da nake so in tura mushin ta kan galerin wayana ko kuma wani waje. Bari in duba shi anan. So ga hoton nan na yi selecting din shi, na yi sending, wanda daga nan za mu ga cewa ina da nauyin megabyte 3.1, wanda a can kan wayan mu kuma ya nuna cewa bai ƙara sama megabyte 3 ba. So yanzu wannan shine yake nuna cewa really quality din shi kenan yanda yake a kan wayar mu. Mun tura shi haka zai isa ga wannan contact da muka turawa ba tare da ya rage nauyi ko kaɗan ba. So bari mu buɗe shi sanan sai mu ga. So idan mun lura za mu ga gashi kamar yadda muka bude a wancan, gashi ya bude ba tare da quality shi a ragu ba. So wannan shine hanya da ake bi wajen tura hoto ba tare da ka rage quality ta WhatsApp ba tare da quality shi a ragu ba ko nauyin shi a ragu. Sannan in bidiyo ne ma kamar yadda muka tura wannan haka za mu tura shi, domin mun tura shi direct yana da megabyte wato megabyte 50 to zai iya dawo megabyte 20, wanda in kun lura da wannan hoton da muka tura ga yana da nauyin megabyte 3 da wani abu, amma kuma nauyin shi ya dawo kilobyte 430 da wani abu. So wannan shine da hanyar da ake bi wajen turawa. Wannan shine document kenan. So anan zamu dakata. Idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambayar mu a shafin mu na Arewa Teach ko kuma a wajen comment box, wanda Allah ya kaddara muna da amsa za mu amsa. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.